প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্পোকেন ইংলিশ উইথ বাংলা ক্লাস। আজকের দ্বিতীয় পর্বে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সলেশন শিখব। চলো দেখা যাক আমরা কি কি শিখতে পারি। প্রথমে আমরা একটা বাক্য দেখছি। বাক্যটি হচ্ছে ইটস টাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তার অর্থ হচ্ছে এটা বুঝতে পারা কঠিন। আরেকটা বাক্যের দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডু ইউ নো হোয়ার হি লিভস? তুমি কি জানো সে কোথায় বাস করে? I don't know how to write an email. I don't know how to write an email. আমি জানি না কিভাবে ইমেল লিখতে হয়। It's not time to play football. এখন ফুটবল খেলার সময় না। When will the last bus come? কখন শেষ বাসটা আসবে? If you give me the book, I shall be happy. যদি তুমি আমাকে বইটা দাও, খুশি হব। What you say is not true. তুমি যা বলো তা সত্যি না। As the thief lives near our house, I can catch him on the hip. যেহেতু চোরটি আমার বাসায় কাছে বাস করে, আমি তাহাকে সহজেই পেতে পারি। She told me a pack of lies. সে আমার কাছে এক গাঁটটি মিথ্যা বলল। I had come of a noble family. আমি একটি মহৎ পরিবার থেকে এসেছি। How many days will you stay here? তুমি এখানে কতদিন থাকবে? Though he is rich, he doesn't pay money to beggars. যদিও সে ধনী, তবু সে ভিক্ষুকদের টাকা দেয় না। When will you come back? তুমি কখন ফিরে আসবে? তুমি কখন ফিরে আসবে? তুমি কখন ফিরে আসবে? How can I find a desired job? How can I find a desired job? আমি কিভাবে একটি কাঙ্ক্ষিত চাকরি পেতে পারি? May Allah help you. আল্লাহ তোমার সহায় হন। আল্লাহ তোমার সহায় হন। We are entangled with vicious circle. আমরা দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ। আমরা দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ। Keep praying. You will solve the solution of your problems. প্রার্থনা করতে থাকো, তুমি সকল সমস্যার সমাধান পাবে। As soon as I heard the story, I shed my tears. আমি গল্পটা শোনা মাত্রই চোখের পানি ফেললাম। A mother got its baby to sleep. একটি মা তার বাচ্চাকে ঘুম পাড়ালো। She let me write with her pen. সে আমাকে তার কলম দিয়ে লিখতে দিল। Thanks for watching.